Hey guys, welcome back to my channel. ஸோ இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா 3 to 5 years கிட்ஸ்க்கான EVS ஒர்க் ஷீட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஒர்க் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சன் சுஷாந்துக்காக நான் டிசைன் பண்ண ஒர்க் ஷீட். ஸோ உங்களோட கிட் வந்துட்டு 3 to 5 years ஏஜ் குரூப்பில் இருக்காங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் யூஸ் திஸ் ஒர்க் ஷீட் ஃபார் யுவர் கிட். ஸோ இந்த ஒர்க் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ரீயூசபிள். ஸோ A4 ஷீட்டில் ஹேவ் ட்ரான் எவ்ரி திங். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஷீட் ப்ரொடெக்டருக்குள்ள வச்சு சுஷாந்துக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ண கொடுப்பேன். ஸோ தட் வி கேன் யூஸ் திஸ் ஒர்க் ஷீட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். So okay, let's see like what kind of worksheets I'm giving to Sushant. Okay, baby, here you have to circle which things you will use when there is no current. Current illadappo endha things use panviyo that you have to circle, okay? What is that? Torchlight. Okay. What are the things you will use when there is no current? Other than this? Okay. What will happen to fan, baby, if there is no current? It won't work, right? What about fridge? No. It won't work? No. Okay. What about TV, baby? Does it work? No. It doesn't work? No. What about AC? No. Okay. Baby, next worksheet it match the color with its signal, okay? இங்க பாத்தீங்கன்னா signal இருக்கு. Signalல 3 colors இருக்குல்ல, red, yellow and green. Red says what, baby? Red says? Wait. Oh, red says stop. Stop. Yellow says? Wait. Okay. And green says? Go. Okay. So now you read this. Read this word, baby. Read this. What is written here? G-O. Go means go. Which color says go? This. Okay. Match it. Draw a line and match it. Okay. Super. Next, read this. Read this. Is U. T. T. O. P. Stop. Stop. Which color says stop? Which color, baby? Okay. Match it. And this is, read this. W. W. A. I. I. T. Wait. Which color says wait? Yes. It is. Which color, baby? It is. What color is that? Yellow. Match it. Baby, come on. So next worksheet is you have to match the animal with its home, okay? Draw a line and connect, baby. First animal, what animal is this? Okay, bee home is? Okay, super. Next, Done. lion lives at? Done. Next animal? Here. It is. Fish tank. Okay, then By the way. what about pig? Fold. Okay, baby. Match the fruits with its other half. Draw a line and connect the fruit with its other half, baby. What it is? What fruit is that? Pomegranate. Okay. Then next, draw a line and connect. Tell the name of the fruit, baby. Watermelon. Okay. Then next fruit. Puppy. Then what fruit is that? Mango. Then last one is? Orange. Okay. Okay, baby. In the worksheet la, you have to match the animal with its food, okay? Draw a line and connect it, baby. First, It's a mouse. yes, that's a mouse. Mouse eats what? Cheese. Okay. What about lion? Meat. Meat. Okay. Cat? Where is cat? Here it is. Cat eats Meat. fish. Dog eats? Bone. Okay. Baby, in the worksheet la, you have to match the correct opposites, okay? இதில் இருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் இங்கே பார்த்து மேட்ச் பண்ணு. Okay, start with sun. This is day. Dayக்கு opposite என்னம்மா? Moon. Night. Night. Okay, then cold இருக்கு பாரு. Coldக்கு opposite? Hot. Okay, next என்ன இருக்கு? Boyக்கு? Girl. Match it. Next என்ன இருக்கு? Happy sad. Next, left arrow. Right arrow. Super. Sheet. Rainy days la, இதில் இருக்க thingsல எந்த things you will use that you have to circle, okay?
ரெய்னி டேஸில் எதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க? வாட்ஸ் தேட்? It's umbrella. ஓகே, வாட் எல்ஸ் யூ வில் யூஸ்? It is Boots. boots, jacket. ஓகே. You have to circle what things you will use on sunny days. Okay, சம்மரில் எது யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை சர்க்கிள் பண்ணுங்க. வாட்ஸ் தேட்? Glasses. ஓகே, Shipper. ஓகே. Dress. Dress. ஓகே பேபி, நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஷீட்டில் யூ ஹாவ் டு சர்க்கிள் த சி அனிமல்ஸ். ஓகே, வாட்டரில் எதெல்லாம் லீவ் பண்ணுமோ அந்த அனிமல்ஸை யூ ஹாவ் டு சர்க்கிள். வாட் அனிமல் இஸ் தேட்? Jellyfish. தட்ஸ் ஆக்டோபஸ் பேபி. Octopus card. Jellyfish, here it is. It is. Hmm. Hmm. Okay. That's elephant. Starfish. Prawn. Okay. Baby, இந்த worksheetல you have to match the parts of the plant. Okay. Okay. First read the word, baby. What word is that? Plant. What word is it? Read it. Hmm. T. Root. Okay. Draw a line and connect with its root. You have connected, baby. Draw a line and connect it. Okay. Read this. F. L. O. R. Flower. Where is flower? It is. Okay. Okay. Next, read this. L. A. F. F. Leaf. Leaf. And this is, read this. S. T. M. Stem. Stem. It is stem. Okay. Stem. Super. Okay, baby. In this worksheet, you have to match the senses. Okay. Okay. First one. Which part of the body it is? I see. Eyes. Eyes is to? Sun. Okay. See. What is this? Nose. Okay. Nose is to? Smell. Okay. What is that? Nut. Mouth is to? Ice cream. Ice cream. Mouth என்ன பண்ணுவ? Mouth எதுக்கு? Taste. To taste. Taste. Okay. Hand is to? Sweet. Touch. Super. Last one? Hair shape. Sounds. சரி, hand எங்கே லைன் போட்டிங்க? ஹேண்ட் இஸ் டு டச்சில் எதை டச் பண்ணி? யூ வில் ப்ளே வித் ஹேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணுவீங்கல்ல? Baby, in this worksheet you have to circle vegetable. Okay, you have to find the vegetable and circle it. What vegetable is that? Onion. Okay. Brinjal. Okay. Carrot. Okay. Potato. Super. That's fruit. That's cherry is a fruit, baby. I want you to circle vegetable. What fruit is this? Vegetable is this? Onion. Hey, that's beetroot. Beetroot. Circle it. Mushroom is a fruit or vegetable? Vegetable. Circle it. What is this? What fruit is this? I mean vegetable is this? Cauliflower. Cauliflower.